Over to you. Well, still coming to you live from the Steamer Club. We expect one of the Super 8 Week 11 fixtures to kick off around 3 p.m. Githurai All Stars, second place, will be taking on third place Team Umeme in a match that promises to be full of action again. Not the best weather for any person to be outside here, but of course we have to make sure that we deliver at the end of the day. Florence, before even we talk about the other fixtures in different stadiums, allow me to talk to Isaac Athena, who was in part of Githurai All Stars and has had a chance to play even the Premier League. So it's good to know from him whether the same situation in terms of organization that is happening in some of the top tier leagues is happening even the grassroots level. And what is the difference in terms of even the competition level? Isaac Athena has been part of Githurai All Stars throughout this season and even in the promotion process. And of course, not just Githurai All Stars, he has been able to play for the likes of Tusker, Sofapaka, and even Wazito FC. Aizo, mambo vipi? First of all, Aizo, let's talk about the difference wakati ulikuwa unacheza huko Tusker, Sofapaka, Wazito na hapa Githurai All Stars. What is the biggest difference? I know that is top tier. This is the grassroots Premier League. What is the difference? Difference kubwa nadhani huko juu. Premier League ni huko watu wana max space sana. Si man to man, si kama hapa chini. Hapa chini watu ni man to man na vijana wanakimbia sana. So huko juu kidogo ni tactical kidogo. Chini naye ni man to man sana. But energy iko hapa, energy iko hapa sana. Vijana wanakimbia sana. Game huko pia ni ngumu sana. Game pia ni ngumu. Isaac Athena, umekuwa part ya promotion process ya Gas. Sasa mko kwa Premier League, so impressive all through the season. I mean, you are newbies. Na mko number 2 sahi. I know it's tough, it's not an easy one, but let's talk about the experience so far. 11 matches and going to the 11 matches so far, 10 matches and going to the 11 match. Experience mekuaje this season? This season experience itakuwa mbaya. This season tumepata kidogo, kuna challenges, si kama ile ligi watu walikuwa last season. Hii season kuna teams ziko poa sana hapa juu. Sio mbaya. Kuna mafans wengi sana wanafuatilia. Last weekend mlirecord a draw against Lebanon. The weekend before I think pia ilikuwa ni draw. Why expect nini leo against Team Umeme? Team ambayo iko namba chini yenu tu, but you have the same points. Tuna expect kwetu tunatarajia win, tunakujia win, lakini tunajua itakuwa rahisi, itakuwa difficult kiasi, lakini tutafight mpaka tupate win. Tuko home. Lazima tufight hiyo win. Aya, lastly before nikuache uende. Tumename squad ya Harambee Stars. Wewe, najua the likes of Francis Kahata ni maalum na Githurai All Stars. Unafilaje kuona watu kama hao wamemake it kwa national squad na wana represent si Kenya, si nini tu wana represent mtaa ya Githurai, unafilaje? Tunafeel poa sana. Juani kijana wapo mtaa, amelelewa hapo mtaa, ametrain hapo mtaa. Coach tu wa Gas ndio coach amemgrow. Sasa tunafeel proud sana. Hiyo ni motivation kwa watu kama hao vijana wengine wanacheza. Asante sana Isaac, wenda ujipange. On the other side najua niko na Kelvin Njuguna. Ni Kennedy Ndego. Mambo vipi? Poa sana. Season imekuaje? Season imekuwa iko inatu favor bado juu tuko bado number 2 kwa saa hii. Tulisema season ni mbaya juu tuko 10 points ni chini, lakini tuna make up tutachukua league. Challenges ziko, najua challenges ziko mtaani. Hii ni grassroots level. So pia remuneration si ile story ya do si the best that tunaweza pata, but ni aje moral mnatoa wapi? Moral tuwatoa sana kwa mafans wetu. Alafu pia coach wetu amekuwa kama mentor, anatuongelesha kama watoi wake, anatuambia tusimuangushe. Hizo vitu ametumenta mbaya. Sasa ukiingia game uko na hiyo moral, unataka kuangusha coach, unataka kuangusha mafans na unataka kuchukua hiyo league. Wewe ni young na unaona mavijana wa mtaani wana make it kwa national team, wana do poor even to some of the Premier League side. Inakujengaje wewe kama kijana myang ambaye anacheza bola ya mtaani? Inanijenga, naona pia mimi in 5 years time nitakuwa hapo. Sasa niko 20, so in 5 years nitakuwa 25 na konishaji build juu naanza grassroots nikipanda juu na konishaji build nikifika 25 niko Harambee Stars. Asante sana Kelvin Njuguna. Then Florence, lastly before even I finish my interview with some of the Gas players, one of the player, the utility player. In fact, I've been questioning some of the officials of why I have to find Kennedy Odhiambo. Today is playing in the striking force, tomorrow the midfield different. They're telling me he's one of the utility players. And we remember before the Super 8 Premier League kicked off, they had a few friendly matches. And even in some of the dailies, you could see the name of Kennedy Odhiambo dominating because he was one of the man who was able to even score goals against some of the Premier League sides. Kennedy Odhiambo, mambo vipi?
Uko fiti? Mbona unakanyanga hapo unakaa umerefuka kunishinda tuko the same side? Mimi mrefu kushinda. Hakuna. Anyway, Kennedy, tuzungumze kuhusu state of Kenyan football. Wewe najua wewe umekuwa part of ball, umekaa sana kwa ball, umecheza ball mtaani, unajua challenges mnapitia. First of all, when is one of the stakeholder, wewe ni mchezaji, unafilaje kuhusu state of Kenyan football ama unaweza describe aje Kenyan football? Naweza sema bado iko down kiasi kulingana na hizo countries zingine ukiona, cause kama hii Kenya yetu saa hii watu wengi wana fight sana wafike Premier League, but unapata sasa hiyo njia ya wewe kukutoa hapa ndio ufike hiyo Premier League iko na steps mob sana. Unapata lazima upitie vitu most hapa katikati, pia kuna makatel, so unapata before ufike pale ushazeeka already. So unapata mchezaji kama mimi prefer nicheze mtaa yangu, ni build wale vijana wanakam, because at the end of the day tutatoa so fiti mtaani, unapata Do you think tuna focus na grassroots level vile inafaa, kwa sababu at the end of the day talents hutoka mtaani, but do you think even the federation and different stakeholders ambao wamepewa nafasi ya kufollow up na football na kumake sure even the grassroots players wako represented, au una feel hizi association ama hizi organizations ina do enough? Sidhani wana do enough, because ukiangalia Premier League yetu saa hii ni rare sana upate wachezaji wa Yanga. Napata tu ni wale wako 26 and above, watu wamekula. So mimi maybe kakuwa request wakaanza kufuatilia mpira hapa down, inaweza kuwa fiti sana, because hapa down kuna vijana wadogo sana wanajua ball. Wewe ndoto yako ni nini? Ndoto yangu mimi ni kuona wale vijana wanakaa mbele yangu ama nyuma yangu wa achieve dreams zao. Isikuwa tu ni only kucheza Kenyan Premier Football, waimata Europe, because kuna team mob Europe na unapata kama kina Wanyama at least ni ma role model. So unapata ukiona mtu kama kwa TV pia unatamani hata mimi naweza taka kucheza hapo. Interesting game ya leo against Tumeme, your insights, mafans wako mtaani. Again, Gas is one of the team yenye ina enjoy a lot of fan base, one of the biggest fan base. Lakini una promise nini mafans ambao wanakam coach game? Nini at the end of the day utakuwa unawapatia? Mimi naambia kama kazi, hatuwezi waangusha kama mbaya. Point 3 kutoka pia mtaa unajua ni ngumu. Lazima pia tuziretain, ndio wakisikia Gagasi na kama mahali ama Gasi na kuja kwao baridi naingia. Before nikuache uende, I know we have another challenge yenye sasa tuko Stima Club. Geographically haifai kwa huko ndio home game ya Githurai All Stars. Of course Githurai hata iko hapa. So haifai kwa home base ya Githurai All Stars, which is not just Githurai All Stars. Kuna situation mingi sana tunaona teams azichezi place zinafaa kucheza. Wewe una feel nini tunaweza do ku upgrade, kwa sababu training amfanyia hapa Stima Club, training mnafanyia Githurai, but what do we need to do ku upgrade hizi grounds zetu ati nyinyi mnaweza host match hiyo mtaa yenu? Kitu ya kwanza naweza sema ni ati gava angalie sana grounds za mtaa. Kuna public lands mtaa, but ukikam kuangalia makatelo wametake over. Example poa ni ground ya Gedho. Ukiangalia ground ya Gedho poa, chief amejenga kona moja. So tuna kona 3. Ni ngumu sana kuchezea game ya ligi. So unapata game zetu si uleta Stima. Tukikuja Stima tuko away. Ile timu inatoka away pia ni kama tuko away si wote. Unapata? So inakuwa ni ngumu sana. Mimi ni request tu kwa gava, kama unaweza tushughulikia hiyo ground ya Gedho, inaweza kuwa ni poa. Chief amejenga kona moja, mkona kona 3. Kona 3 world mzima bana. Hiyo kiwanja iko kwa Guinness Book of Records manze, noma. Sasa asante sana Kennedy Odhiambo. Florence, interesting insights. Wakati Chief amejenga kona moja and you only have 3 corners to play with. I don't know wakati ball imetokea hiyo kona ya Chief au ufanyaje, but well, some of the concern from the players, we be expecting an interesting match. But lastly, I know there's a player on my side which is also good to just hear from him, and what do you expect in terms of this match and just the process of you know Githurai also is one of the best organized team. Niaje, mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? Naona uko ready kwa hiyo mechi? Niko ready kabisa. Tuongee season imekuaje so far? Season naweza sema imekuwa mbaya. Juu hatufai kuwa penye tuko sasa. Juu ukiangalia pia last season tulianza ligi kama number 1 na tuka maintain hiyo number 1. So kimimi kama captain wa team sioni performance ikiwa poa sana. Tunaweza work more harder kama venye tuliwork last season. Well, for those people who don't know, he's the captain of Githurai All Stars, Kelvin Njoguna, sorry.
Manjuguna na Mandungu is like confused. But Ndungu, another interesting thing, the organization ya GAS is one of the best organized in terms of sipa my ratings, but ratings ambazo watu wengi sana wamekuwa wakiongea kuhusu how GAS Githurai also is well organized, even the fan base. But ni nini inafanya? Ni timu ya mtaa. So you don't find these happening in a lot of easy teams za mtaa. But nini imefanya nyinyi hii organization iko hivi? Unajua Githurai ni mtaa kubwa. So unapata mimi na mabeshte, mwingine na mabeshte. So ule beshte yako anataka kumkuona nini wewe unadu. So kitu naweza sema ni Githu anapenda football. Juu tukirudi miaka mob zimeisha hapo, Githu ilikuwa like haiko. Unaona? But sasa ilifika pahali tukaletana pamoja tukaona Githurai inaweza rudi place ilikuanga kama hiyo enzi ya kina Kachia, kina Nzuki. So tukasema inaweza rudi Githurai, and that's why tumechukua hiyo jina tukaileta juu. That's why unaona mafans hata wakikam, hata tukifungwa bado still wanakam juu wanapenda mtaa yao kama venye sisi tunapenda mtaa yetu. Wewe una feel labda ni nini nyinyi mnafanya ambazo maybe some of these Kenya Premier League clubs zinafaa zidi, kwa sababu the fan base minimum experience na games za Githurai All Stars and even some of these grassroots football clubs, it's not the same ikifika kwa Kenya Premier League clubs and even top tier league clubs hapa Kenya haifanyiki hivyo. Maybe what do they need to do that you're doing, and what is the secret ya ku make sure mna get stuff happening? Unajua kitu naweza sema tofauti ya Premier League na hii ligi tunacheza. Unajua Premier League anaona shafika, but sisi tuko hapa chini bado tunaona tunarudi ya ku travel. So sisi kama wachezaji wadogo wenye wako hapa chini tuna work hard ndio tufike pale penye wale wasee wako. So that's why tunasema mafans wakikaa msiwashukuru tena sana juu wanatupea ile support. Either ikwe tumeenda wapi hatujui kosa mafans. Juu kiangalia Premier League hakuna isipokuwa Gor Mahia na FC, hakuna watu wengine wana mafans wengi kutushinda. Si ndio? Juu mafans wetu wanafurahia ile kitu tunadu na zile performance tunadu. That is something that we'll be making sure that the people can see who are watching later na your game before ianze, to just make sure that our si kelele tuwaone the fan base that mna enjoy. But lastly before ni kuache uende, what is the dream of Githurai All Stars? Mnataka kuachieve nini hii season, and even what is the dream of you as a captain? Tuseme dream ya Githurai All Stars ilikuwa tulisha promotiwa. So ilikuwa tukikam tunachukua hii ligi kama tumeenda kwingine. Juu Githurai All Stars ni kama branch. Si tutatoka tunaenda timu zingine. Kuna watu wanaona ball boys wakikam au pia tunawachia njia kukam kwa senior team. So si ati ni Githurai All Stars tukitoka imeisha. Kuna watu wengine wanakam under 16. So au tunawachia hiyo room ya kukam hadi hapo juu. Hatuwezi ishi hapa. Ndio wale pia watu wapate chance ya kukam. Asante sana Kelvin Njuguna. Asante sana Madhen, all the best in the game yenu against Tumeme, and hopefully we can continue to see hii organization mzuri na even better things for Githurai All Stars. Thank you. Well, Florence, you heard it from the captain. If I can just walk towards where they are training on, to just now the weather is favorable actually. Mvua imepungua, so we can afford to even run to the field. Well, on the other side is the green team is Team Umeme, Florence, and of course Githurai also is just warming up for the game match. But just to give you an update of some of the fixtures that are going to happen in different venues, we'll be having Dagureti, former players taking on Lebanon. That is at the BP Riruta Stadium. That is 2 p.m. And of course Masa will be hosting Metro at the Makongeni ground. We'll be having Shauri Moyo traveling to Dagureti again at the Riruta BP Stadium, Melta to take on Melta Kabere. It's a 4 p.m. kickoff. And of course Mathare Flames will be hosting Jericho All Stars, who are the defending champion, and they have been able to open a 10-point gap. They're having 25 points, with of course Githurai also coming on the second position with 15 points. That match will be staged at the drive-in. Of course, Rongai All Stars will be playing host to Huruma at the Nakil grounds. We'll be having Makadara Junior League taking on 2KC in a venue that by the time I was leaving office was not confirmed, and still now we don't know where the match will be staged. Maybe the Cavs Kabete, they can still host the match at the University of Nairobi. Then 2017 champions Kangware United were having a season now to remember. They are in the relegation zone. They are struggling all through. They are only having 7 points. But in the last 2 seasons, they have been so fantastic, even winning
most of the awards in terms of the Super 8 awards that have been happening, with the likes of Francis Dairo being so impressive. I don't know what is happening to them, but something we can even follow up and just have a quick check of what is happening to the 2017 champions. They are struggling the relegation zone, and they'll be hosting NISA at the BP Reruta Stadium. That is a match that will be played tomorrow. Well, those are just but the 8 matches that will be staged. Florence will also be walking to the Umeme team side to just have a confirmation of whether maybe some of the challenges Githurai All Stars is facing are the same that they are facing. And even in terms of organization, I know it's a Ziwani-based side, which again has chunked a lot of rather good players to the Premier League. And even some of them, if you have had a chance, I know you have been part of Court Bureau football tournament, you will see some of these players coming back to play for their Mtaani team. And Team Umeme is one of them that I enjoy. Quality in terms of these players coming back to their mtaa. We'll be talking to the coach to just have an insight of what he's going to do to make sure that at least he can be able to record maximum points and move above Githurai All Stars, and hopefully he can be able to record even the Premier League title. It's not the end, it's just the first leg, so anything can happen. It's football. If Liverpool can be able to overturn a 3-0 deficit and being able to qualify for the Champions League, if Tottenham can be able to do it, even in local football, it can happen, and hopefully we can see those situations happening in our local football. They are so exciting. But for now, it's back to Florence in studio.